लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। जिस तरह फूल से होती है चमकी जीनत, जिस तरह हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಮಂಗಳೂರಿನ ಲೈಟ್ ಮೆರಿನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಾಲುದಾರರು ಜನಾಬ್ BM ಮಮತಾಜ್ ಆಲಿ ಹಾಗೂ ಜೋಸೆಫ್ ಪಿಪಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾವೂರು ಮತ್ತು ಜನಾಬ್ ಅನ್ವರ್ ಸಾದತ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್ ಟಿಜೆ, ಜನಾಬ್ BA ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನೀಫ್ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ನೋಟರಿ ಮಂಗಳೂರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಜನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗುರು, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಅದೇ ರೀತಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ದಯಾಕರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ಮಲಾರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟಾರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಹೀಮ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಂಜೀನಾ, ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಶಾಖೆಯ ಸಾಹಿಲ್ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ತಸ್ಲೀಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥ ಸಾದತ್ ಇವರಿಂದ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق
خلق اقرأ ربك الأكرم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ರಂಜಿನಾ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಸೌಮ್ಯ. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of the management, staff and students of Star Education Institute, I welcome one and all for the 18th anniversary celebration and ceremony release. First and foremost, I welcome Jana Mohammad Punji, Manager Shanti Prakashana Mango, to preside over our program. Now I request my student Nihal HG to give a flower as a token of love. Now I would like to welcome Janab B.A. Mumtaz Ali. Now I welcome Janab Nation Mangalore. I request Muhammad Safa to give a flower as a token of love. Now I would like to welcome Daha Rahul TJ, Dental Specialist Man. Mangalore. I request my student Kaladarsha, 2nd PUC Commerce, to give a flower as a token of love. Now I would like to welcome Mama Salim Malal, Director, Star Education Institute. I request Danish, 2nd PUC Commerce, to give a flower as Now I would like to welcome Dayakara BS, Farida Reza, 2nd PUC Arts, to give a flower as a token of love.
Last but may peace be upon us. Star Education Institution was established on 29 September 1996 with the sole aim of providing quality education at an affordable cost. It was started with only one student, but now more than 200 students are acquiring knowledge. The institute has completed successful 17 years and now stepping into 18th year. In this auspicious occasion, we are releasing a song, Star Vision. This is a symbol of strive for perfection. The institute has various divisions like Star Correspondence College, Star Institute of Computer Education, Star English Training Academy, Star Women's Education. We have a branch Star Tutorial and Computer Education at Tokoto. I am proud to say that we have secured 85% result in PUC and 70% result in SSC exams in the academic year 2011-2012. The present batch for the academic year 2012-2013 was commenced on 4th June. We have 60 students in direct PUC Commerce and Arts, 30 students in MIS Commerce and Science, 35 students in SSC Kannada and English medium, 32 students in women's batch. To analyze the students' performance, we have conducted 3 unit tests and midterm examination. We organize parent-teachers meeting after each exam to discuss the betterment of students. We have celebrated Children's Day on 14 November to make the students relax by the tiresome effort they put for the midterm examination. In our institute, we are not only giving importance for curricular activities but also for extracurricular activities. On the occasion of 18th Annual Day celebration, we have organized cultural competitions and sports from 12th December to 15th December 2012. We have concluded to persevere to secure 100% result in the forthcoming board examination. Star Education Institute is managed by Sana Education Trust and a team of highly qualified and experienced academicians. Mr. Muhammad Salim Malak is the chairman of Sana Education Trust. Director of Star Education Institute is unquestionably a man of extraordinary force of mind and character. His sincerity, hard work and dedication laid the institute for high esteem. Join Star and shine like a star is our slogan. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಳೆದ SSLC ಮತ್ತು PUC ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ. ಇದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಶ್ವೇತಾ ಇವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. PUC section, first place goes to Mohammad Shoaib. Second place goes to Mohammad Anif and Anush. In SSLC section, first place goes to Mohammad Ali Jauhar. Second place goes to Mohammad Shahrukh. Singing solo in PUC section, first place goes to Mohammad Jihad Abdullah. Second place goes to Mohammad Nashat. In SSLC section, first place goes to Mohammad Shahrukh. Second place goes to Mohammad Ismail. Singing groups in PUC section, Akash and Party. First place Akash, Anush, Mohammad Tasfiq.
goes to Mohammad Nashat and party. Mohammad Nashat and Mohammad Jihad Abdullah. SSLC section, Shahrukh and party. Shahrukh and Sarafuddin. Essay, PUC section, first place goes to Anush. Second place, Mohammad Shoaib. In SSLC, first place goes to Muhammad Ali Jauhar. Second place, Muhammad Ismail. Drawing, manual. In PUC section, first place goes to Anush. Second place goes to Muhammad Makbul. In SSLC section, first place goes to Sarafuddin. Second place, Muhammad Sadaf Kayab. Computerized drawing, in PUC section, first place goes to Anush. Second place goes to Muhammad Tasfiq. In SSLC, first place goes to Sarafuddin. Second place goes to Muhammad Shahrukh. Quiz. First place goes to Blue Star, 5-man group. Faim, Akash, Shoaib, Nihal, Anif. Second place goes to Green Star, Ubaidullah and group. Ubaidullah, Anush, Ismail, Tabriz. Carom, first place goes to Jihad and Nashat. Second place, Azhar and Baizid. In chess, first place goes to Nihal HG. Second place goes to Akash Yankundar. In women's section, SSLC, singing solo, first place goes to Bisma Iqbal. In PUC section, first place goes to Sabina. Second place goes to Ramzina. In group singing, first place goes to Naushina and party. Second place goes to Shreya and party. Allocation, first prize goes to Shreya. Essay in PUC section, first place goes to Ashmin Adam.
Second place goes to Farin. In SSLC section, first place goes to Afrin Banu. Second place goes to Alima Rinisha. Drawing manual. In PUC section, first place goes to Asia Sajida Sarvana. Second place goes to Shreya. In SSLC, first place goes to Afrin Banu. Second place goes to Bisma Iqbal. Computerized drawing. In PUC section, first place goes to Shreya. Second place goes to Ramzina. In SSLC, first place goes to Afrin Banu. Second place goes to Bisma Iqbal. First place goes to Ramzina and group. Ramzina, Firoza, Nusura, Samira, Saruna. In Carom, first place goes to White Star, Siroza and Sarvana. Second place goes to Pink Star, Farin and Shreyas. Thank you. Good evening, one and all. Now I request Mr. Sri Joseph PP kindly distribute the prizes for outdoor games. In cricket, Red Star Group, Azhar Ahmad and Party. First prize. Azhar Ahmad, FCA, Sarafuddin, Muhammad Ali, Samshuddin, Mehesu, Ibrahim Baiziz, Muhammad Safaf, Muhammad Shahrukh. Please collect the prizes. Second prize goes to Yellow Star, Umar Faisal and Party, Danish Ibrahim Khalil, Muhammad Nashat AM, Muhammad Sadaf, Nistaf, Umar Faisal, Munish Akram, Umar Farooq, Nameez, Zakir Hussain. Volleyball. First prize goes to Yellow Star, Umar Faisal and Party, Kalandar Shah, Danish Ibrahim Khalil, Zakir, Nameez, Muhammad Makbul, Umar Farooq, Muhammad Ashraf, Ashish. Second prize goes to Green Star, Ubaidillah and Party, Muhammad Arshad, Muhammad Rauf, Muhammad Ismail, Sadiq Ali, Zainuddin, Muhammad Azwar.
Now I request Mr. Janab Anwar Sadar, please distribute the prizes for Tenny coin. First prize goes to Pink Star Bishma and Party. Shreyasum, Ashmin, Monica, Samshina. Throw ball, Pink Star, Bisma and Party. Farida Raisa, Ashmin Adam, Fareen, Dinisha, Shreyas and Monica. ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ SSLC. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಕಿರ್ PUC ಕಾಮರ್ಸ್. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮೊಯ್ದೀನ್ ಮೇರು PUC ಕಾಮರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಕಿರ್ PUC ಕಾಮರ್ಸ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸುಷ್ಮಿತಾ PUC ಕಾಮರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸಾಜಿಲ್ ಹುಸೇನ್ SSLC. ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸಫ್ರೀನಾ PUC ಕಾಮರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ತಸ್ಲೀಮಾ PUC ಕಾಮರ್ಸ್. Fancy dress first place goes to Shushmita SSLC. Second place goes to Shushmita C PUC Commerce. Track events 100-meter race first place goes to Mohammad Shakir PUC Commerce. Second place goes to Abdul Wahab SSLC. Meter race first place goes to Abdul Samad SSLC.
Second place goes to Mohammad Ashaq, PUC Commerce. Field events, discus throw. First place goes to Sazil Hussain, SSLC. Second place goes to Abdul Wahab, SSLC. Shot put. First place goes to Moideen Meru, PUC Commerce. Second place goes to Sazil Hussain, SSLC. Long jump. First place goes to Mohammad Ashaq, PUC Commerce. Second place goes to Abdul Samad, SSLC. Team match, cricket match, United Fighters versus Red Bag. Winner is United Fighters. Captain is Sazil Hussain. Mohammad Ashaq. Football match, United Fighters versus Red Bag. Winner is United Fighters. Captain is Sazil Hussain. Merit prize 2011 and 2012. In PUC, first prize goes to Tasman. And second prize goes to Mohammad Nashat AM. In NIUS Science, first place goes to Muhammad Jihad Abdullah. And second prize goes to Irshad. In PUC, first prize goes to Kalandar Shah. And second prize goes to Nihal HG. Merit prize 2011 and 12 girls. First prize goes to Miss Riya. Merit prize 2012 and 13 in PUC girls. First prize goes to Parheen. And second prize goes to Reshma Bhanu. In SSLC, first prize goes to Afreen Banu. And second prize goes to Bisma Iqbal. Thank you, sir. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಈಗ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಸಾಧನೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡ ಬಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಈ ತಂಡದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ
ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಜನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜಿ ಇವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿದರು.